Hello, ma'am, sir. Good morning. Today I will be guiding you on how to install our digital certificate po and access po our digital certificate sent by DICT po. In this PNPKI guide, moms and sirs, we have actually 7 objectives. We have to first install the chain of trust to Mozilla Firefox. So, involve po yung browser po natin dyan. But don't worry po, we will not be using our Mozilla Firefox or yung downloaded na Firefox po. Instead, we are gonna be using po yung sinend po sa atin by the COMELEC officials. I will be showing it later po. Number 2, chain of trust to Microsoft Key Store. So we'll be accessing the registry or the key store po of Microsoft. For number 3 po, we have request, download, and install digital certificate. And number 4, we also have install natin sa Windows Key Store. Number 2 and number 4 is almost the same, pero I'll just show it later po. Number 5, we have, I assume naka-install na po yung Adobe Acrobat Reader DC sa inyong machine po, sa computer po. And then number 6, right after po ma-install or ma-configure po yung browser natin and the Windows Key Store or the Microsoft Key Store, itetest na po natin ilagay po yung digital signature natin doon po sa isang PDF file. Papakita po natin yan later on. And then, pag na-plot na po natin yung signature natin, i-validate po natin yung signature if it's trusted or okay ba siya. Alright, so punta na po tayo sa ating mga materials. Alright, so before we proceed, ma'am and sir, I do suggest po na gumawa po kayo ng folder po sa desktop po ninyo and then try to title it na lang po. For example, sa akin, PNPKI. Pero ang gagamitin ko ngayon is yung ginawa ko pong sample. Ayan. So, if you try to observe, I have 5 folders po dyan. Alright, so bago po tayo mag-open ng mga ibang folders po, kindly screenshot na lang po itong link po natin, ma'am and sir, so that you can download also the materials sent by our COMELEC officials. Ayan po, so tinyurl.com/pnpki pagudpud. Pero if it's not working po, yung alternative link po natin, it's in RGC po, group chat. Nandun lang po yung link po niyan. Alright, so una po, ma'am sensors. Ito po, folder number 1. Folder number 1, my certificates. So, tong dalawa po dito na folder dito, ma'am sensors, actually, hindi po yan nakalagay po doon sa folder po na ibibigay po ni COMELEC official. So, you have to create po 2 folders, 2 separate folders po. Namely, my certificates and signature. Yung my certificates po natin, ito po yung laman niya, ma'am sensors, no? So, there are 3 types of certificates po na nandito. So we have, ayan po. Number 1, we have security certificate. Ayan po. And then we have personal information exchange. And then we have PEM file. So ito po yung una po nating gagawin. We need to acquire yung mga certificates po na yan. Alright. So, paano po natin gagawin yan, moms and sirs? So, just open your browser, moms and sirs. Alright. Kindly open your browser.
And then, in the search box, kindly type in PNPKI. Right, so I have several mails po from PNPKI po, ma'ams and sirs. Pero, ang unang hanapin po ninyo is the first one. So, kasi yun po yung binigay po sa inyo, ma'ams and sirs. So, yung una po is something like this. With the subject po na PNPKI Self-Service Portal Credentials for your last name, your first name, and then meron po siyang sign. Ayan. Alright, so in here, meron po tayong self-service portal. So yung self-service portal po, ma'ams and sirs, dito po kayo makakapag-enroll po ng certificate po ninyo. Alright? So, yung link po na ito, ma'ams and sirs, makikita po ninyo dito. I-copy nyo lang po iyan or just click it na lang kasi since it's a link naman po. Pero in my case, I'll just copy it and then paste it po. And then, i-go ko siya. So, you will be redirected to a portal. Ayan po. So, this is the token management system. Dito po natin ilalagay po yun, ma'am sir, yung mga credentials po natin. So, in your mail, makikita po ninyo yung username and then the password. Right. So, just copy po yung username po natin and then put it here. Right. So, copy lang din natin yung password, ma'am sensors. Copy. And then, paste it here. Right. And then, login po tayo, ma'am sensors. Okay. So, first login po, ma'am sensors, is may magpa-prompt po na message po dito. Pero in my case kasi, I have already enrolled for my certificate. Hindi na siya nagpa-prompt. Now, ganito po yung magpapakita, ma'am sensors, no? So, magpapakita yung mga certificates dyan. Yung mga Gov Signing CA, yung mga install po natin mamaya sa machine po natin. Alright. Pero yung gagawin po natin here, dito sa portal na to, is to enroll po for the digital signature po. So, punta lang po tayo sa enrollment. And then, dun po sa first, certificate enrollment. Ayan po, ma'am sensors. Wala na po kayong babaguhin dito except po dun sa dalawa po dun sa baba. Dun sa key algorithm. So, click nyo lang yung RSA. And then, we have drop down. Meron po tayong dalawang options dito pero you have to choose 2048. Ayan po, ma'am sir. Pag okay na po iyan, just click enroll po. Nandito po sa baba. Alright. So, pag nakapag-enroll na po kayo, ma'am sensors, it will redirect you to the certificate request list. So, dito po sa certificate request list po, ma'am sensors, makikita po ninyo yung record, the status. Yung una pong makikita po ninyo sa certificate request list pag nag-request po kayo is dun sa status, kung mapapansin ninyo pending po siya, ma'am sensors. So we have to wait po. We have to wait until yung status po is issued. Alright. So reminder lang po, ma'am sensors, kung ako po sa inyo, pag nag-change po kayo ng password dito sa portal na to, you have to save it po or
pakisulat po sa mga notebook po ninyo kasi sensitive po yung portal po natin. Sensitive po yung pag-gather po niya ng password at the same time po yung mga data po na kinakailangan. And remember po na pag nag-request po kayo, dapat once lang po kayo mag-request. Kasi once po na na-issue po yung status po ninyo dito and then nag-request po kayo ulit, magkakaproblema po according po sa mga instructions po na finalo po natin. Alright? So, pag na-issue na po ito, ma'ams and sirs, I mean, if the status is issued na po, meron na po tayong action po dito. Meron pong view. Alright. Sa part po na to, ma'ams and sirs, we will be able to check po yung mga details po natin. Yung token certificate details po natin. Ito po yung i-install po natin sa machine natin, ma'ams and sirs. So, nung una po, ma'ams and sirs, I have 3 download links here. Yung isa is P12 file. Alright. P12 file, ma'am and sir. Pero take note po, ma'ams and sirs, pag available na po ito, ma'ams and sirs, ang una pong magpapakita is yung 3 po. Bakit po wala yung isang download link na P12? Kasi po naka-download na po ako once. So, once na na-download po ninyo yung P12, i-save nyo na po doon sa folder po ninyo. Dito po, my certificates. Yung P12 file po natin is your personal information exchange. So, dito nyo na po siya ilagay. Kasi in my case po, hindi ko po alam, hindi ko sure. Nawala po siya. Nawala na po yung download link niya. So, once na na-download nyo na, i-save nyo na po agad. Kasi po, pag na-delete po ninyo yan, I'm sure magkakaproblema po tayo. So, you'll have to contact po the ICT. And it'll take time po kasi matagal po silang mag-respond based po sa aking experience. May request po ako but until now po wala pa po silang response. Alright. So, download nyo pong lahat to, ma'ams and sirs. Download, and download din yung isa. And then, ilagay po natin po sa folder po natin dito sa PNPKI. Ayan. Dito po, ma'ams and sirs. Sa loob po ng PNPKI po natin, number 1 na folder. So, folder is my certificates. So, paste lang po lahat natin dyan yung 3 files. Alright. So, okay na po tayo sa number 1. So, we have already acquired po our certificates. Number 2, ma'am and sirs, signature. Ito, ma'am and sirs, yung signature po natin is in-acquire po natin dati kay most probably po ang gumawa po niyan is si ICT coordinator po natin sa school, no? So, request po kayo sa kanya ng copy ng ganito po, ng signature po ninyo. Ngayon po, ma'am, ang nire-require po nila doon sa paggawa po ng digital signature pag nag-sign na po tayo is PDF format. So, ang gagawin po natin yan, dyan, is i-convert po natin to or isa-save po natin siya as PDF file. So, how to do that, ma'ams and sirs? Ganito po. So, right-click lang po natin. And then, dun po sa mga options dito, hanapin lang po natin yung print. Ayan po, ma'ams and sirs. Hanapin natin yung print. And then, doon po sa printer, hanapin po ninyo, ma'ams and sirs, yung Microsoft Print to PDF. So, ayan po, ma'ams and sirs. Microsoft Print to PDF. And then, print po natin, ma'ams and sirs. So,
Maghahanap po siya ng location kung saan po natin siya isi-save. Right, so yung location po ng ating file is nasa desktop, and then nasa PNPKI sample, and then nasa signature. Right, so pangalanan nyo lang, moms and sirs, my signature, and save as PDF file. Alright, so we already have our signature po dito in PDF file. Okay, for number 3 naman po, yung number 3 natin is kuan po yan po yung mga instructions po na ginamit natin po para po gawin po itong tutorial na to. For number 4, moms and sirs, dun po sa binigay po na link sa atin ng ating Comelec official, nandito po lahat yung mga apps po natin na kikailanganin natin. Okay, so una po is yung browser po natin, moms and sirs, no. It is suggested po para sa akin lang, moms and sirs, since binigay na po yung application sa atin, it is suggested po na yun na po ang gamitin natin. It's better po para sa akin to use this one, the portable one, for security purposes na rin. Alright, for number 4, unahin po natin yung pag-configure po sa browser po natin, moms and sirs. Ang gagawin po natin ngayon here is to install the chain of trust certificates to your Firefox browser. Alright, so double click lang po natin yan, moms and sirs. Open lang natin. Okay, so mag-open po yung browser po natin. And then, ayan po. So, this is the dashboard of your Mozilla Firefox. And proceed na agad kayo dito, moms and sirs, sa open menu or sa menu button. Sa menu button, hanapin po natin ang options. Ayan po yung options. Hanapin po natin yan, moms and sirs. Click lang natin. Alright. Doon po sa options, hanapin po natin yung privacy and security. Okay. Privacy and security. Okay. Scroll lang natin pababa, moms and sirs. Alright. Sa security po, naka-default po dito is naka-check din po yung warn you about unwanted and uncommon software. So, sa instruction po na binigay sa atin, uncheck nyo lang yan, moms and sirs. Ayan. Next is, punta po kayo sa view certificates. Dito po, moms and sirs. Dito na po tayo mag-i-install po ng mga certificates. Alright. Okay. So, i-install na po tayo ng certificates. That leads us to number 5. Dito, ma'am sirs. Ito po yung mga PNPKI certificates po na ilalagay po natin doon, moms and sirs, no? So, ito yung mga mag-o-authenticate po. Ito yung mga mag-validate po sa ating digital signature po na galing po sa Gmail. So, ito po yung may install natin, moms and sirs, dito sa authorities. Alright? So, how to do that? Okay, so import lang po natin. Click po natin yung import, moms and sirs. Punta tayo dito sa part na kung saan nakasave po yung ating file, yung PNPKI certificates. So, click natin. That's folder number 5. And then open po natin, moms and sirs. So, click lang natin yung gob. Open po natin. Alright. In my case po,
naka-install na po siya. Pero pag-install po nyo siya, ma'ams and sirs, ganun po yung gagawin po natin. So, import, select lang po natin yan, and then open. Right? Pag na-open na po, ma'ams and sirs, check nyo po yung, punta po kayo sa letter D. So, this is alphabetically arranged po. So, punta po, hanapin nyo po yung letter D, and then hanapin po ang DOST. Ayan po, ma'ams and sirs. So, I have here DOST, and then tingnan nyo lang, ma'ams and sirs, kung na-install nyo lahat po yung certificate. PNPKI certificate. Isa-hisahin po natin. Ayan. So, Gov Authentication CA, meron. Signing CA, meron. SSL, meron. Government CA, meron po. And lastly, Philippine Root CA. So, lahat po yan, ma'ams and sirs. Pag kuha nyo na po yan, ma'ams and sirs, pag na-install na po iyan, okay na po yung installation po ng ating chain of trust sa ating web browser. Next one, install chain of trust to Microsoft Key Store. Okay. So, next naman po is i-install naman po natin yung mga certificates po na in-install po natin sa browser. At i-install naman po natin siya sa computer po natin, ma'ams and sirs, no? I-install po natin siya sa Microsoft Key Store. Alright, so paano po natin gagawin yun, ma'ams and sirs? So, punta lang po tayo dito sa application number 4 or number 4 folder. Right, applications. And then, hanapin po natin yung setup, ma'ams and sirs, no? Ayan, so I have 4 applications here, pero ang select po natin, ma'ams and sirs, is yung setup po. Right, so click po natin yung setup, ma'ams and sirs. Magpapakita po ito, ma'ams and sirs. So yung root certificate setup po natin, install natin, and then pag na-install na, finish lang po natin. Alright, so how to check po, ma'am and sir, kung na-install na po yung mga certificates po sa machine po natin. So, to do that, ma'am and sirs, punta lang po kayo sa start button, and then type nyo lang po yung run. Okay, so magpapakita yung run command box po natin. And then, type nyo lang po yung certmgr.msc. So, certificate manager po yan. So, pagka-type po ninyo yan, ma'ams and sirs, ayan po. Pagka-type po dito sa part na to, sa run command dialog box po natin, i-okay lang po natin. Okay. And then, punta lang po tayo dito. Magpapakita po ito, ma'ams and sirs. So, dito po nakalagay yung ating mga certificates. Okay, hanapin po natin yung ating mga certificates. Ayan po, ma'am sir, yung isa, Philippine Root CA. Isa na yan. Punta rin tayo sa Intermediate Certificate Authorities. Click natin yung certificates. Alright, hanapin po natin yung mga, alright, so Gov SSL, Signing CA, Gov Authentication, yung isa is nandito, Trust Root Certification Authorities. So, okay na yan, ma'ams and sirs. Yung isa hindi natin mahanap, pero nandito lang yun. Nandito lang siya. Ikatlo is, ayan po. Ikatlo is actually
yung number 1 po na folder na ginawa natin kanina. So, inuna na po natin yung certificate po natin. So, number 3, tapos na tayo. Alright. And number 4, sunod naman po is how to install po yung key store po natin or yung key po natin sa key store po ng Windows. Alright. Yung certificate naman po natin yung i-install po natin ngayon. Okay, to do that, punta po kayo sa My Certificates. Ayan po. So, try to choose your P12 po. P12 file. Ito po. Pag hindi nyo po makita po na P12 yan, ito po yung type of file niya. Personal Information Exchange. Ayan po. Double click nyo lang, ma'am, sensors. Alright. So, click lang natin current user. Next. Ayan. Ito yung directory po kung saan po yung ating file. So, meron tayong password dito, ma'am sensors. Ang gawin lang po natin, ma'am sensors, is that kuhanin po natin yung password. So, keyword po natin is PNPKI lagi. Okay. So, certificate password 4. Ayan po, ma'am sensor. So, yung subject po niya is PNPKI certificate P12 password 4. Sa account ko po yan. Ngayon po, ma'am sensors, na-download na natin yung certificate. Ito po siya, ini-install na natin. Ang kulang po is yung password. So, may password po dyan. Just copy the password and then copy nyo lang po, ma'am sensors. Alright, so if I were you, i-back up ko na rin yung password ko, ma'am sensors. Lagay ko sa certificates and then i-paste ko na lang din dyan, save ko dyan para hindi na ako pabalik-balik sa email ko. Alright, just copy that one and then paste it there. And then check nyo lang po ito. Mark this key as exportable para po later on we can back up po yung ating key. Okay po. So next, click next. Select nyo din yung automatically. Ayan po, ma'am sensors. Ko-complete na po natin. So, finish. Magpapakita po dyan, ma'am sensor, the import was successful. Okay po natin. Okay, the same process po, ma'am sensors. How to check po kung na-install na po natin yung certificate po natin. Alright. So, check po natin how to do that. Punta ulit tayo sa run. Okay, access natin yung registry or yung certificate manager. Right, okay. So, magpapakita po dyan, ma'am sensors, the same kanina. Pero, in this case, ang isa-select po natin is yung personal. Alright, so, click yung personal, yung certificates, and then, ayan po, ma'am sensors. So, we have our certificate installed na po dun sa ating computer. Alright, so if you're done with that po, ma'am sensors, pwede na po natin siyang i-close. And then, sunod po, ma'am sensors, is the installation po of your Adobe Acrobat Reader. Pero in my case po, ma'am sensors, meron na po sa akin. So, I'll just open my Acrobat Reader. Ayan po, ma'am sensors, sa akin. So,
Dun po sa instruction, it's color white. Pero sa akin po, it's color red. Updated version po siya. So, I'll just have to open that one. Ayan po, ma'am, sensors. So, okay na siya. So, sa Adobe Acrobat po natin, ma'am, sensors, make sure po na pag pinindot po natin, pag na-install na po, pag pinindot po natin yung tools, make sure po na hanapin po ninyo yung certificates po dito, ma'am, sensors, no? Ito po yung kailanganin po natin. Right? So, close ko na po yung Adobe Acrobat natin. Now, next one is to validate our digital signature. So, set up po natin yung digital signature po natin, no? I have created po a blank I have created a blank PDF file. So, we'll be using that one. I'm gonna be saving it here inside the signature. Alright. I'll just rename it lang po. Alright, so ito po yung file po natin. So, kung mapapansin nyo, ma'am, sensors, ang nakalagay lang po dito is ito pong single sentence. We have a sentence po dito. This is my digital signature, ma'am. Right. So, to validate po or to place po our signature here, digital signature, punta po tayo dun sa tools. Right. And then, open po natin yung certificates. Okay, so we are redirected to the certificate tab or dashboard. Alright, so kung mapapansin nyo, ma'am, sir, meron po tayong digitally sign dito. So, eto na po yung last objective po natin. So, digitally sign. Click lang po natin dito, ma'am, sensors, no? Ayan. So, a signature was not created. To sign the document, hold down the mouse button. Alright, so ang sabi niya, wag lang po i-click, i-drag po natin, gawa po tayo ng rectangle or square shape. Okay, so by the time po na naka-create po kayo ng shape, dapat magpakita po ito. Ito po yung certificate po natin na in-install po natin sa Windows, ma'am, sensors, no? So, saan po nanggaling yan? Dito po sa Certificate Manager. Alright, so pakita lang po natin kung saan galing yan. Okay, sa Personal, Certificates, and then, eto po siya, ma'am, sirs. So, dito po galing yan. Okay, so nakalagay po doon Windows Digital ID. So, ibig sabihin po, galing po sa ating computer yan. Okay. And then, continue po natin. Okay. So, dito na po papasok yung image dun sa, yung ginawa po natin kanina, yung kinonvert po natin na signature po natin, pero naka PNG format siya, pero kinonvert po natin siya sa PDF file. So, yun po kasi ang kailangan nila dito. It's the PDF file. So, punta po tayo sa image. Alright, so browse natin. Hanapin natin, ma'am, sensors, yung directory kung saan po natin sinave. And then, number 2, signature. Alright, so eto po yung kinonvert natin kanina. May signature. Open po natin. And then, ayan po. Okay, so save po natin. Alright. So,
prompt po yan, ma'am sirs, na isa-save po natin yung file. Lalagyan ko na lang siya ng DS1. Alright. So, ayan po, ma'am and sirs, yung ating digital signature. So, nagawa na po natin maglagay po ng digital signature sa ating PDF file. Next naman po, ma'am and sirs, is to validate yung signature po natin kung valid po talaga siya, no? Kung okay po siya. Right, so sa akin po kasi na-validate na po siya kanina. Pero for the sake po, para po mag-work po yung mga po natin, certificates po natin. Ang gagawin po natin is ganito. Punta po tayo sa ayan, so iba kasi po yung instruction po na nabigay, pero nahirapan ako doon and hindi po siya gumagana sa akin, pero I found po a way to make it work. Yan, so gawin lang po natin is to go po dun sa edit and then punta po tayo sa preferences, no? Punta po tayo sa preferences and then ang magiging error po kasi dito mamaya pag na-pan po ninyo, i-validate ninyo is hindi po siya valid. So invalid po 'yan. Now to make it valid po, punta sa edit and then punta sa preferences. And then sa preferences po, punta sa trust manager. Ayan po, ma'am sensors. And then hanapin po ito, automatic Adobe approve trust list. So eto po, ma'am sensors, yung mga certificates po na in-install natin kanina, kailangan po nating i-load dito sa PDF natin, sa Adobe Acrobat po natin. So ang gawin po natin, you have to click po this one, update now. Yan. So, update lang po natin. So, security settings have been successfully updated. Right. So, okay lang po natin. Gawin natin 2 times para siguradong ma-install po yung mga certificates. So, update lang po. Alright. So, na-update na po natin yung sa trust manager. Okay, so click nyo po ito, ma'am sensors, ulit i-validate nyo po ulit. Ayan po siya. Right, so magpapakita po dyan, signature is valid, signed by you, and nandito po, the document has not been modified. Andyan po yung mga notes po nya. Now to check po kung ano po yung sinasabi ko kanina na invalid po siya, ganito po siya. So punta tayo sa signature properties. Punta tayo sa dito po sa show signer's certificate. So dito po, ma'am sensors, makikita po dito yung mga trust issues. Yan po yung mga magpapakita, yun po yung mga unang magpapakita, ma'am sensors, pag vinalidate po ninyo yung signature po ninyo. So punta po tayo sa trust. Ayan po. So pag hindi po natin nagawa po yung updating sa preferences, ma'am sensors, ang mangyayari po is naka-expa rin po ito. Signed documents and data, invalid pa rin po yung signature ninyo. And then certified documents, invalid pa rin po yung certificate po ninyo. So you have to update po yung sa trust certificate tab. Kailangan po doon, ma'am sirs. Pag hindi po gumagana dun sa instruction po na binigay po ng COMELEC officials po natin. So ganun lang po ang pagkuhan po natin, ma'am sensors. So dapat may check yan to make your digital signature valid, and of course valid din po yung ating certificate.
So, okay lang po natin. Close na natin. So, i-hover natin yung mouse po. So, ayan. Mouse cursor, i-hover natin. Magpapakita dyan, valid signature. And then, eto na po ma'am sensors, yung i-kwan po natin. Isa-save po natin and then isa-send po kay Ma'am V. So, eto po yung isa-send po natin kay Ma'am V. Alright. So, follow up lang din po, no? Meron din akong na-encounter na isa na wala po sa instruction, right? So, eto po yung isang na-encounter ko. So, just follow na lang po pag na-encounter nyo rin. Right. So, just open po yung ating Firefox. Yung Microsoft, yung Mozilla Firefox po natin. Open nyo na lang. And then, punta po kayo sa options. And then, punta ulit tayo sa privacy and security. And then, hanapin ulit natin yung view certificates, ma'ams and sirs, no? Alright. So, dito sa part na to, ma'ams and sirs, ang na-encounter ko, pagkatapos na nung ma'ams and sirs, nung pag-validate ko ng aking certificate, I don't know kung saan natin gagamitin tong web browser, pero siguro dito tayo magsasign during the election. Siguro ito yung gagamitin nating browser, yung na-configure na. Dito sa part na to, ma'ams and sirs, wala po ito. So, ang ginawa ko, ma'ams and sirs, para meron po ito, ma-install ko po dito, is, dun sa your certificates po is, nag-import po ako. In-import ko po yung certificate. Ayan po, ma'ams and sirs. Yung P12 po natin, import lang po natin po dito, ma'ams and sirs. Click natin yan, and then open. And then, magpapakita na po dyan, ma'ams and sirs, yung ating P12 certificate. So, hindi ko po siya nakita sa instruction, pero kailangan po talaga, sa tingin ko lang po, kailangan po talaga na nandito yung P12 certificate po natin, especially po dito sa web browser po natin. Alright, so ganun po, ma'am and sirs. If you need to back up naman po yung certificate po natin, gawin lang po natin is click lang po yung ating certificate, back up lang po, ma'am and sirs, and then hanapin nyo lang yung kung saan nyo gusto i-save. Kung sa akin naman, save ko na lang sa number 1 folder, my certificates, and then backup 1, gawa ako ng subfolder, and then P12 cert authentication. Then isa-save ko na lang siya, ma'ams and sirs. Lalagyan ko ng password. Alright. Then okay natin. So, okay na natin, ma'ams and sirs, pag na-install na po natin dito sa ating web browser. Alright, so check lang ulit natin, ma'ams and sirs, no? Ano ba, ma'ams and sirs, yung mga talagang kailangan natin sa web browser? Ano ba yung mga kailangan talaga nating i-check? Alright, so punta po tayo sa options, punta sa privacy and security. Alright, number 1, security, dapat naka-uncheck po ito. Number 2, sa certificates po, ma'ams and sirs, dito, view certificates. Sa your certificate tab po, ma'ams and sirs, dapat po naka-install po ang ating P12 certificate. Ayan po, sunod po is yung sa authorities. Dapat po naka-install po ang ating mga PNPKI certificates. So, saan po makikita yon? Sa DOST tab. Ayan po, ma'ams and sirs.
We have 5 certificates. Nandyan po lahat sila. Dapat po nandyan po lahat yan, moms and sirs, no? Right, so pag meron na po yan, moms and sirs, paki-okay lang and then configured na po ang ating web browser. So okay na po yan. So ano naman po ang ating mga i-check po na dapat na nandun po sa ating certificate manager or kung ano naman po yung mga nandun sa ating computer machine. Sa computer machine po. Ayan po. I-access po natin ang certificate manager, moms and sirs. Dapat po nandito po lahat sila. 3 folders po dapat ang kailangan natin dito, yung personal, trusted root at saka yung intermediate certification authorities. Number 1 po sa personal, moms and sirs, kailangan po nating makita doon yung ating mismong PNPKI certificate, yung P12 po natin, moms and sirs, kailangan po natin yan. Yan po ang number 1. Pangalawa po sa certificate po na TR or sa folder na TRCA, kailangan po natin yung ayan po, yung mga Philippine Root CA, ayan po, kailangan po natin yan. And sa intermediate, nandyan din po dapat yung mga certificate na galing po sa PNPKI. Ayan po, yung 3 po dyan. Alright, so pag meron na po yan, moms and sirs, okay na po yung ating computer machine. So, configured na po siya. Alright. So, ano naman po ang kailangan, moms and sirs, sa ating digital signature para ma-validate, moms and sirs? Alright, ganito lang po. Ang kailangan po natin dito, moms and sirs, ay pumunta sa preferences, edit, preferences, punta sa trust manager, moms and sirs, and update po natin yung AATL. So, para po ma-load po, moms and sirs, yung mga in-install po natin na certificate po sa ating computer. So, update now. Okay. And then, okay. Ayan. So, to check po if valid po yung ating digital signature, click lang po natin yan. Click po yung signature properties. Ayan po, click po yung show signer certificate. Punta po tayo sa trust. So, yung sa trust settings po natin, nandito po. So, valid po siya. We can sign the document. We can certify the document. So, ganun lang po yung pag-configure po natin and paggawa po ng ating digital certificate, moms and sirs. So, I think that would be all, moms and sirs. Kung meron po kayong mga questions po, kindly PM na lang po ako or mag-ask na lang po tayo sa GC po, moms and sirs. Good day po.